One student is asking whether H1 to H6, is that all you have in heading sizes? Yes, in HTML tags that the what do you call, the standard size that they have is H1 to H6. Anyways, if you want to customize it using CSS, I will teach you how you can create different sizes as well. Okay, now we're going to continue from there onwards. All right. Then after creating headings, we learned how to create paragraphs. Okay, paragraphs means if you want to create the contents inside the web pages, you can make use of paragraphs. Okay, so that is also that we learned last class, right? After that, we will be learning some other tags as well. So today I'm going to teach you some formatting tags first of all. So after that, we will be again continuing the lesson, right? Okay. I am using my same web page, which is demo1.html file to explain the further things. It's very simple. I'm going to teach you nearly maybe another new 10 tags, maybe. Okay, maybe 10 tags I'm going to introduce to you. Each tag will do an operation for you, which you can test. Okay, so I'm going to teach you that, right? In order to give it a start, I will give a heading there, right? So let's say HTML. HTML, we call these things as formatting tags, right? So, or formatting elements, right? So one by one, let's try. Okay. We can practice this one without a paragraph, but I strongly recommend that we use a paragraph. Inside the paragraph, we will be practicing it, right? So for that reason, I'm going to use something like p tag, right? So that is, this is the starting of a paragraph and this is the finishing part of the paragraph. Inside this, if I type something, that becomes the paragraph's body, let's say para body, right? That is the paragraph's body. Now, if I go to the browser and if I reload the page, because I did some changes, I made some modifications here. After I do finish changing that, and I have saved it by pressing Control S, I have saved it. And now I have to go back to the browser window, this one. Then what I will do is I will reload this one to see the changes. So at the very bottom, you don't see anything else. If I reload this, you can see that it is showing the changes that I've made. So that is just a paragraph is appearing here. Okay. Excuse me, sir. Yes, dear. Tell me, who's this? Sir, if we are to go to this web page, are there any shortcuts or should we open it separately? It's like this. Now, are you referring? I'm going like this. Are you referring to this method? Or you? Okay. Okay. There are two ways you can do. Okay. Good that you asked the question. So how about For opening it from a live server? live server, not necessary for the time being, Mohammed. You know what? Because I'm at the moment, I'm doing it at the very low level for everybody to do it, right? If necessary, Mohammed, at the last part of the sessions, I will try to show those kind of things, because when we take up there, we have a mixture of all the type of students here. So let us more focus on the subject elements, and of course, we can put a live server, then automatically it will open up. Okay, so if they get it messed up, that will be a problem again, right? Let me do it like this now quickly. Now, simply you do like this. After you save this one, you know where you have saved it. Now you can go to this F drive and you go to the WC web. That is where I have saved it. And you can double click the file, then it will open. That's the easy way you can do it. Okay, I think Fatima, someone asked. Okay, so I am inside the document demo1.html. So I can locate demo1.html. I can double click that and it will open like this in my browser. Okay, so you're asking whether each time I need to go there and open. No, what you can do is, do you see the address bar here, right? In that one, just delete the name of the file. Just delete the name of the file, which is demo1.html, and press the enter key. And you should be able to see all the files which are inside the folder. And if you have created a new file, just click on that and that will be visible to you. And you can go back to the same folder, click on another file, and you can view like this. Okay. Fatima, did I clear it out? Is it clear now? Issue is there. The person who asked it out.
I hope that's clear. Right, let's continue. Now, the next thing we're going to do is, first thing I'm going to show you, right? So if you want to make text bold, which means thick letters, which is very simple. How you do that is, let's type, this week it did not rain at all. Just a sentence, okay? Yeah, sure. Okay, Mohammed, good. Keep it up. Good. So what I will do is, now here you can do like this. If you want to emphasize something, you can use tags, right? So I'm going to say, did not rain. I want to show this one separately. Now see the output. You can see here, did not rain. Okay, did not rain. I want to emphasize that one, right? I want to emphasize that one. So we'll see how we can do that. So here you use the tag letter B. See like this, B, and you can put the letter B, finishing letter B here, like this. So starting B and finishing B, right? So this stands for bold. Bold means, thick letters. So we're going to reload this and see the change here. And you can see that is thick letters now. Okay, right. Now I will make some space down here. This tag I'll teach you later. Okay, right. Okay, for the time being, you focus on this, right? Okay, this paragraph we did. You don't have to do it now, Ahmad. So I didn't write the paragraph yet. You are not going to practice with me now. Please avoid practicing along with me because we are doing an online session. I am not doing in a phase that I am doing. Then I'm giving time for you to practice. Once you finish that, I am asking to continue back. No, not like that. We have exactly 1 hour. I'm explaining, I'm demonstrating, demonstrating. If you have doubts, I'm clearing. So once the lesson is finished, what you should do is you should look at the video and practice on your own speed. That is the best way you can learn. Okay, right. So that's, yes. Sir, මේ අපි කරන නිසා දැන් අපිතර මේ ස්කෝලර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ එතකොට අපිට මේ සමහරකට ඔෆිස් ටයිම් එකේ කරන ඒවා කරන්න වෙන්නේත් නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් අපිට මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන ඒවා කරන්න වෙලාවක් වෙන්නේත් නැහැ. මොකක්ද ස්කෝලර්ෂිප්? අපිට ඊළඟ ලෙසන් එක තේරෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා වෙන්නේ ඉන්නවා. මට ඒක තේරුන්නේ නැහැ. සර් දැන් අපි මේ ඔෆිස් යන්න ඕනනේ. හහ. එතකොට ඔෆිස් ටයිම් එකේ සමහරක් ලෙසන්ස් අපිට කරන්න වෙන්නේ. එතකොට මේ ඒ සමහරක් ලෙසන්ස් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන නම් දැන් මේ වගේ ඒවා. එතකොට අපිට ටයිම් එකක් මේ arrange කරගන්න අමාරුයි. දැන් අපි ඔෆිස් ඔෆ් වෙලා එනකොටම ලෙසන්ස් පටන් ගන්නවා ඊළඟ දවසේ. ඔව්. එතකොට දැන් අපි රෑ 9 වෙනකම්ම ලෙසන්ස්. මේ ඊට පස්සේ අපිට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න බැරි වෙන හින්දා ඊළඟ ලෙසන්ස් ටිකත් අපිට තේරෙන්නේ නැතුව යනවනේ සර්. ඒක මට මෙහෙමයි, ඒකට මට විසඳුමක් දෙන්න බෑ, රයිට්? ඕගොල්ලන් කතා කරන්න ඕන එක ඔයගොල්ලන්ගේ කෝඩිනේටර්ත් එක්ක කතා කරලා arrangement එකක් කරගන්න. මොකද දැන් මට දීලා තියෙන මේ කෝස් එකට පැය ප්‍රමාණයක් තියෙනවානේ. එතකොට ඒ පැය ප්‍රමාණය මම කවර් කරන්න ඕන යුනිට්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ පැය ප්‍රමාණයට මම කවර් කරන්න ඕන යුනිට්ස් ටික මට කවර් කරන්න බෑ. ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් ටයිම් එක දීලා. එතකොට මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕගොල්ලන් arrangement එකක් කරගන්න ඕන. මමත් ඔෆිස් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා තමයි මේ ක්ලාස් එකක් කරන්න ඕගොල්ලන්ට. මම වෙනම මේකක් කරනවා. එතකොට මමත් එහෙම තමයි. එතකොට ඉගෙන ගන්නකොට ඒකට සැක්‍රිෆයිස් එකක් කරලා ඉගෙන ගන්න වෙනවා. සෝ ඒක ඕගොල්ලන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයක කෝඩිනේටර් මැඩම් ඉන්නවා මෙතන දැන්. මම හිතන්නේ අහගෙන ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. ඒ මැඩම් එක කතා කරන්න. ඔව් එතකොට අපිට සර් දැන් මේ දැන් ඔය ප්‍රැක්ටිස් කරේ අපිට දැන් දෙනවනේ මේ එක්සෑම් එකේ. එක්ස්කියුස් මී. ඕක දැන් අපි දෙන්න ඕක කතා කරගෙන ඉන්න එකේ තේරුමක් වෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද අනිත් ළමයින්ට ටයිම් එක යනවා. ඔයා කරුණා කරලා මේ මැඩම් එක කතා කරනවද ප්ලීස්? දැන්ම කතා කරන්න කොල්ලක් දීලා. no problem. එතකොට එයා කියනවා නම් වැඩිපුර ටයිම් එක කරගෙන කරන්න කියලා මට කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නෑ අපිට අර එක්සෑම් එක මේ කොහොමද කරන්න කියලා මම එහෙනම් මැඩම් එක්ක කතා කරගන්න. අපිට පොඩි ඔව් ඒක ප්‍රශ්න නැහැ. මේක එච්චර ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ මිස් ඔයාට.
හරිද? ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ දැන් මුලින් හින්දා ඔයාලා ගොඩක් මේකට අලුත් හින්දා එහෙම හිතෙනවද දන්නේ නැහැ. නමුත් මේක ටක් ගාලා අල්ලගෙන කරගෙන යන්න පුළුවන්. Okay, sir. පුළුවන් තරම් try කරන්න. right okay. දැන් මම හිතන විදිහට ඔයාලට විතරයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. අනිත් අයට ප්‍රශ්නයක් තිබෙන්නේ නැහැ නේ. ඒතර අනිත් අය ප්‍රැක්ටිස් කරන්න වෙලාවක් තියෙනවා ඇති ඒ කියන්නේ. එහෙමද? සසංක පුතා දාලා තිනවා මොකද? So can you explain about courseworks and assignments related to this course? මොකද මට තේරුන්නේ නැහැ ඒක. සසංක පොඩක් එක අහන්න. Yes. Takshila miss ඔයා ඉන්නවද? Takshila miss. She is logged in. I don't know whether she is there. Oh, Pavitra miss. Anyone is there? They have logged in. If you can attend to that question, that will be much appreciated. Then Miss කෙනෙක් මට කතා කරා. Miss කෙනෙක් දන්න කතා කරේ කෙනෙක්. ඒ කමෙන්ට් එක මට ටයිප් කරලා දාන්න ප්ලීස්. මම මේ කෝඩිනේටර් මැඩම්ට ෆෝවර්ඩ් කරන්න. නැත්නම් වොයිස් නෝට් එකක් දෙන්න නැහැ. ඒක ටයිප් කරලා එවන්නකෝ මට. දැන් ඔයාගේ මේ ප්‍රශ්නේ මට දාන්න ටයිප් කරලා ප්ලීස්. නැත්නම් කෝඩිනේටර්ත් එක්ක කතා කරන්න ඔයා. සර් මම කතා කරන්න. ප්ලීස් කතා කරන්න. එතකොට මොන හරි ඔප්ෂන් එකකට ආවොත් අපිට කරන්න පුළුවන් වෙයි. Okay, sir. Right. Someone is asking, is there is a coursework related to that, means a task to be done? Yes, at the end of the program, I will be giving you some parts for you to develop and submit. Based on that, I will be evaluating. Mainly, I will be teaching you HTML, CSS, and Bootstrap. Using these three technologies, you will be able to build a website. Okay. So by using that one, I will be asking you a simple type of assignment to be submitted. So by using that one, I can evaluate you. All right. Okay. Okay. Right. Anyways, some minutes have gone for that. Right. So that is one part. So how to make the text bold. Right. Without wasting time, let's go further. I'll show you how to make. Yeah. Tell me. In between the tags, sir, if we keep the space, it will affect to the text or not? Where, Buddha? Here? Yeah. Oh, here. Yeah, there, sir. It's like this. I was going to slowly explain you one by one. Yeah, it's like this. Now, if you keep one space here, one space, okay, you can take. More than one space is skipped. It won't take. Okay. Now, if I watch this, now if I it says did not here, so there is no space at all. Now see how it comes. So it comes like this, right? Now, if I leave a space, okay, that one space it is taking. Now let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now I saved it now, and when you reload, that will not be taken. So only one space it takes. Other spaces it doesn't takes. Again, people asking how we can increase the size of the font, decrease the size of the font. You have to wait till I teach you how to work with CSS. So with the CSS, we're going to do all the kind of things, right? So you people have a lot of questions. Let me clear the doubt a little bit, okay? Quickly. If anybody, right? So there are basically two technologies we are using. One is called HTML. The other one is called CSS. HTML and CSS. When you have a web page, the web page has a lot of parts, right? You have a lot of parts. For example, ikman.lk, if you go to ikman.lk website, this is a website like a small e-commerce website. You can see there are text. Yeah, there are text. And there are images. And there are links also. There is a input field where you can enter what you're looking for. Let's say you are looking for a let's say you are looking for a Arduino, no. Then you can type the work, type what you are looking for, and you can search it. So these kind of elements are there. Okay, this is possible for you to create. This is just one web page. Look at this web page. If you go to toyota.com, so they have an animated video also here, right? In the background, there is a video going on now. So that is a type of information that you can present in the web page. Now see, these are photographs. Again, text, buttons, okay, links,
a lot of things. Again, images, right? A lot of things are there. So all these things can be built or can be added to a web page using HTML tags, right? So HTML is used for building the content. அந்தர்கதி அப்படி இல்லைன்னா உள்ளடக்கம் அப்படின்னு சொல்றது, அதை கிரியேட் பண்றது தான் நாங்கள் HTML யூஸ் பண்றோம். Right? So again, people asking Tamil explain කරන්න පුළුවන්ද? Tamil explain பண்ணலுமா? දෙමළෙන් explain කරන්න පුළුවන්ද? සිංහල explain කරන්න පුළුවන්ද කියලා. පොඩි දෙයක් මතක තියාගන්න. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් මම explain කරද්දී මම කරලා පෙන්නනවානේ මේක. paragraph එකක් කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා. දෙමළෙන් කිව්වත් paragraph තමයි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. சரியா? பந்தி அப்படின்னு சொல்ற குறவு தானே, ரைட்? அப்ப பேராகிராஃப் அதுல ஒரு பகுதியை எப்படி திக் லெட்டர்ஸா மாத்துறது, இல்லாட்டி போல்டா மாத்துறேன். போல்டுன்னு தான் நாங்க தமிழ்லயும் சொல்றது. அதைத்தானே நான் சொல்றேன். அதை சொல்லிட்டு அப்படியே செஞ்சு காட்டுறேன். ஸோ அதுக்குரிய டேக்ஸை தான் போட்டுட்டு போறேன் ஒன்றா. அப்போ ஒவ்வொரு டேக்குக்கு என்ன நடக்குன்றதை பார்த்துக்கொள்ளுங்க. அப்போ சரி, ஓகேயா? ரைட். සිංහලෙන් මම ඒක කියන්නම්. දැන් පැරාග්‍රාෆ් එකක් මම දාලා තිනවා. මෙතන තියෙන ටෙක්ස්ට් එක එක විදිහට ෆෝමැට් කරන්න යනවා. එතකොට මේ කොටස් ෆෝමැට් කරද්දී මම එක එක ටැග්ස් දැන් කියලා දෙනවා වලට. ටැග්ස් 10ක් විතර කියලා දෙනවා මම. එතකොට මේ ෆයිල් එකත් ඔයාලට දෙනවනේ මම. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ පිළිවෙලට එකින් එක කරලා බලන්න. එච්චරයි. හරිද? Right. I hope if you have doubts, talk to me, no problem. The alut class second yanne, the first class or second class yanne. So I don't think it will be a big problem for you. Okay. Hi, so excuse me. Yes. Hello? Tell me, Buddha. I have a small doubt. So, Yeah. what is the difference between HTML and CSS? So can you wait till I teach that, Buddha? Sure, I'm going to explain you because now the time we are doing the HTML part. HTML will be used to create the contents. For example, headings, images, video clips, all those kind of things you can include inside a web page, but you will not see the structure of it. You will not see a beautiful web page. Now, if you take a look at this one, what we are building here, this doesn't look very beautiful, or it is not formatted. That's the correct word that we can use. It doesn't look at all beautiful. If you want to make it look prettier, or if you want to look it like a real type of a website, definitely you need to use CSS and format it. Once you use CSS and once you get it formatted, then it will give you the real look and feel of a website. So that's the basic idea of the HTML and the CSS part. Yeah, exactly. CSS is used for the styling part of the web page. Okay. Hope you got the idea. Yes, sir. Thanks. Right. Let's do another one. Right. I'm adding each paragraph and I'm explaining this one. Okay. So the next part, I'm going to use something like strong. Okay. Let's say I like programming and web design a lot. Let's say you want to emphasize this particular part, programming. Again, thick letters. What I can do is I can use a tag called strong. There's a tag called strong tag. So in between that, I'm typing programming. So if I reload this, you can see here, that is again in thick letters. I can increase the font if you want. Right. So I'm zooming in so you can see the difference, how it comes. So that is strong tag. If you want further details, ask me. மேலதிக இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்டா கேளுங்க சொல்லித்தாரேன். பார்த்துக்கொள்ளுங்க என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி. බලාගන්න මොකද්ද each tag එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් අහන්න කියලා දෙන්නම්. හරිද? රයිට්. ඊට පස්සේ අපි තව එකක් බලමු. So අපි බලමු slanted letters, right? Does anybody know what is this? Okay, so that's the scientific name of an elephant, right? So Elephas maxima. Maximus, I think, yes. Okay, so what we do is, if you want to have slanted letters, you can use the tag EM. EM short form stands for emphasize. Okay, right. EM. EM tag, right? So now what is the difference that you're going to get? So you can see this part, this is the
Latin words are coming in slanted letters. Okay, you can simply get it like that, right? Okay. There's another one, right? So we'll see. If you want to highlight something, right? By default, if you want to highlight something, let's have coming Wednesday is a poet day. Let's say coming Wednesday is a poet day. I think it's the Wednesday, okay? So let's say you want to have the Wednesday part marked. So you type right? So if you put mark, see what happens. The part automatically comes with this particular formatting. Okay. With CSS, we can easily do this, but HTML has a tag called mark. It can simply do this, right? So I explained you 4 tags: B tag, bold; strong tag, that is also making the text bold; EM stands for emphasizing. Emphasizing also makes the text italic. Italic is slant பண்ணுது. Right? Alex கேட்டிருந்தீங்க சரியா? Italic. It is making text italic. And this part highlight பண்றதுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ணோம். Highlight करन आप यूज करनो mark කියන tag එක. හරිද? Okay. Right. The next paragraph, the next one we will do. If you want to make the text smaller than regular text, let's say, for that we will do a different example, right? Let's use heading 2. Okay, heading 2 will do. Heading 2. Okay. I love Sri Lanka and Pearl of the Indian Ocean. Now, if we reload this, so just take a look at this one. So you can see all these texts are in same size. Okay, that's the heading size. I think 2. It is appearing like that. Okay, right. Another person is asking, can we use 2 tags inside a tag? Yes, you can use. I will use that. Now, here you are using paragraph tag opening, paragraph tag finishing. Within the paragraph tag, you are using mark tag. That is totally fine. And this part, let's say the day part, if you want to make it bold, that is also possible. I think Shuhada was asking that question. That is possible to do. Okay. So can we use 2 tags in one? Can we use bold B tag and EM tag on the same word? Yes, you can do it. You can do it. Okay. So like this. Now I'm going to make Pearl of the Ocean smaller. Okay. So what I do is this part, I will cut and do it. Right. Okay. There's a tag called small, and I will press the tab key. So the tag comes. Inside that, I'll put Pearl of the Indian Ocean. Pearl of the Indian Ocean. So small and finishing small tag. Let's reload this. There you can see this is heading 2 size. The original size is this, but compared to this font size, this is smaller. Sometimes this can be useful. You can change the color and you can have it like that. Okay. Font size increase decrease කරන්න දැන් කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා අහනවා දැන් font size කොහොමද letter size increase කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ like this is the original size නේ. Font size if you want to increase, we have to use CSS codes. We will not use CSS at the moment. Wednesday வேற color set பண்ண முடியுமா? Of course you can do. This mark one is there. This is pure HTML. So default color is yellow. If you want to change that to any other color, you have to use CSS code. So CSS then දාන්න ගියොත් ඒක කොහොමද මොකද්ද කියලා දැන් අහනවාලා, right? So CSS I can do, right? So දැන් මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. දැන් ඔක මොකටද මෙහෙම type කරේ කියලා ඔයාලා දන්නේ නැහනේ.
Okay, make a liking highlight karana. Now if I reload, this will be in that color. See, you can change the color, right? So that is not our lesson now. So when we go to CSS, we will learn that. Please be patient till we go there. Okay. Right. Okay. Right. Next one. The next one we're going to do is, right? The next one we're going to do is, let's do, now you have seen now some seasonal offers they put, old price they put, and they cut the old price and they show the new price. Let's say old price was 3,500 and because of a sale which is sold at 2,900, right? Okay, so you want to show that, right? Let me show you something. If you go to Terras.lk, let's search for something, right? What shall we search, right? Let's phone covers. Let's say phone covers. Right, you can see most of them they have, right? So I don't know whether I can zoom it in. If you take a look at here, now the price is 1,672 here, 1,672. But down here it says the original price is 2,560 rupees, which is cut, which has been cut through that, and which means there's a 35%, excuse me, 35% of a discount. Like, so if you want to have these kind of things, you can simply create that using HTML tag like this. Let's do that, right? Okay, I'll put a paragraph tag here. We'll say price. So price. You want to put 2,900. Okay, rupees 2,900. And you want to cut 3,500 as well, right? Okay. Sorry about that. Yeah. Now what you do is, if I reload this, if I reload the page now, normally you will get something like this. This is something crazy now. So we don't want this. We can do it like this, right? You do the tag DEL. DEL stands for delete. Okay, short form for delete. Now, if I reload this, someone is saying my voice is not clear. Can some of you confirm that? Is the voice is clear enough? Can you hear me It's well? clear, sir. Okay, thank you. So I think Nuzla or Nuza, someone is asked. I think this one is not speed enough. Maybe signal problem. Anyway, session is getting recorded. Please try. Okay. I hope you got the idea now. You can see 3,500 is now cut through, which means that's the old one. That doesn't apply. So you can do it. And you can make it smaller also, right? You can put the small tag also, and it'll make it a little bit small. Now, when I reload that, there we go. We can cut it and we can disable it and we can show like this, right? So you can try that and see. I will remove this part for you, right? End of the class, I will give you this file to you. So you have everything you can practice, okay? You can practice. End of HTML lesson, I will give you a tutorial website where you can follow every tag you can refer. It's like a dictionary and you can learn anything and everything about this, right? Let me do that at the end of the course. Let me give you that. Okay, fine. The next one we're going to learn is, let's say we want to show something like inserted text, right? So let's put something, a paragraph, inserted text. I think it is underlined, right? So let's put Sam and John are my best friends. Right, so this is a sentence I want to put. Sam and John are my best friends. Let's reload that. So this is just a sentence now. I want to underline these two parts, which is my best. So you can use INS. Okay, INS starts for insert. INS. Right. So if you reload that, so it gets underlined. Okay, it's nicely do that work, right? So you can underline it beautifully. So you can use the underlining using INS tag, right? There's one or two things that we want to learn further.
Let's say today is August 24th, right? Excuse me. August 24th. 1 second, please. Right. Now what we do is, let's put a paragraph for that. I can use a heading also if you want. Let's use a heading for this. Let's use H1. And then we will use we will use something like this. August 24th of 2023. Okay. Now what I'm going to do is this TH part usually goes to the top part, which is called superscript. Right. So TH part, I want to make it small and bring it up. So let's see how we can do that. Right. Okay. Something like this. Like this, if you want to get right. So to do that, this piece TH part, we want to write it inside a tag called SUP, stands for superscript. It stands for superscript. Now, if you reload this, that will be coming like this. Okay, that is superscript. If you really want, I can put that also. What that means, right? The next one we're going to do is subscript. Subscript means the opposite of that. Watch what is happening. Let's say sulfuric acid, H2SO4. Now, you don't write sulfuric acid like this. So 2 should go down, 4 should go down, 4 also should go down. When a person is asking, can we remember those tags? Yes, that is where you practice the tags. Most of the tags you will remember because there are certain tags will be used very often, and there are certain tags are there occasionally used one. So often used tags you will remember a lot, which comes with practice. Now, if you are just learning this one for a course, after that you're going to forget, means it's not going to happen. But I have been using HTML now for about 20, maybe 23, 22 years. Yeah, 23 plus years I've been using HTML. So most of the tags I remember, right? So it will come with practice. Okay, let me, anyway, I'm going to provide you some tutorial web page where you can refer in case if you forget everything. It's nicely organized, right? Okay. Now watch this. We're going to put SUB, that is subscript. See, only the 2, the letter 2 or the number 2 is surrounded with this tag SUB, finishing SUB. Same thing I'm going to do for 4. Going to see SUB 4. So that is H2SO4. So if you reload it now, you can see this output we can get. So that's a very simple thing that we're going to get. So how to make bold text, emphasize text using strong tag, again emphasize text using EM tag, how to create highlighted ones using mark tag, how to make small text, how to cut, which means delete, DEL tag, then how to underline, INS tag, how to make superscript, SUP, how to make subscript, SUB tags. Those are the tags that we learned. If I'm not wrong, which is almost 10 tags that we have learned. Okay, right. So that's about the HTML basic formatting of the texts, right? Right. The other one I'm going to teach you now, which is not going to be very useful in the projects, but watch this. When you build a large project, most of the time you use comments. In websites, you use something called comments, right? So for example, let's say if you go to the top of the web page here, there is a tag written like this. Okay, and there is a tag written like this. And we can write some codes, right? When we want to write some codes, you want to read the code and understand
why did you write that code? So for that reason, we can use some English-like instructions, right? So any programming language allows you to add comments. In HTML also, we have comments. In HTML comments, it starts like this: open angle bracket, exclamation mark, dash, dash. So in between this one, whatever you type will not appear in the web page. It is treated as it's a comment. Okay, so one person is asking H1 tag එක H2 tag එකට වැඩිය විශාලයි නේද? ඒක පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න සර් කියලා තිනවා. Okay, ටග් ගාලා මම කියන්නම්. ඒ දුව අහලා තියෙන සිංහලෙන් හින්දා මම ටග් ගාලා සිංහලෙම කියන්නම්. H1 කියන්නේ predefined tag එකක් web pages වල තියෙන. එතකොට ඒක එහෙම හදලම තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. මේක එහෙම දැම්මොත් අපි H1 tag එකක් දැම්මොත් ඒකට එයා යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ගන්නවා, size එකක් ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මේ size එකෙන් තමයි එන්නේ H1 tags ටික මේ තියෙන්නේ. ඒක අපිට මොකුත් කරන්න බෑ, ඒ size එකේ එනවා. හරිද? එතකොට ඊට වැඩිය ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් අඩු text එකක් අපිට ඕනේ නම් අපි H2 tag එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. by default මේ size එකකින් වගේ එනවා. නමුත් අපි HTML විතරක් නම් පාවිච්චි කරලා මේ sizes හදාගන්නේ. එතකොට අපිට H1 H2 වලට යන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා CSS වලින් ලියනවා නම් ඔයාට හදන්න පුළුවන් H2 tag එකක් H1 එකටත් වැඩිය ලොකු වෙන්න හදන්න පුළුවන්. හරිද? මම මේක CSS වලට ගියාම කියලා දෙන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් HTML වල තියෙන මේ tags ටික H1 ඉඳලා H6 වලට තියෙනවා. එතකොට H1 කියන්නේ H1 කියන්නේ ලොකුම size එකේ fonts තියෙන heading එක. H6 කියන්නේ අඩුම font sizes තියෙන heading එක. ඒක තමයි මේ දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. හරිද? Shafa, I think. Okay, clear, right, thanks. Hari Budayapati අපි පොඩ්ඩක් මේක කරමු, right? So අපි දාමු this is a sample web page, right? අර දැන් එක්කෙනෙක් කවුද මිස් කෙනෙක් කතා කරා නේද මට අර මේ ඔෆිස් යන්න තියෙනවා කියලා. එයා පොඩ්ඩක් මට කියන්නකෝ දැන් මේ එක්ස්ප්ලেইন කරපු ටික ඔයාලට පැහැදිලිද කියලා? Please, I don't know your name. ඔව් සර් දැන් මේ මට මේ يعني මම ලෙසන් ගියකට සහභාගී වුණා. දැන් මට දැන් අර පොඩ්ඩක් අර ලියා ගන්නත් අපිට වෙලාවක් යනවා. දැන් මම කරන වැඩේ දැන් මේ ෆොටෝස් ගහ ගන්නවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම ඉතින් උනන්දුව තියෙනවා නම් කරන්න පුළුවන්. මිස් මම දැන් ඔක්කොම බැලන්ස් කරගෙන කරන්නේ. දැන් ළමයි මෙතන 90 ගණක් විතර ඉන්නවා. ඒතර ඔයාලට මේ ඔව් මම උඩරිම try කරන්නම් මේ කියලා දෙන්න. doubt එකක් තියෙනවාට අනිවාර්යයෙන්ම අහන්න මම කියලා දෙන්නම්. හරිද? මේක මම හිතනවා ඔයාලට ලොකු මේක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. දැන් මේක දැන් මට පුළුවන් අර මේ මට බැරි වුණේ මේ cyber security එක තමයි ගොඩක්ම sorry cyber security එක කරගන්න. cyber security. හරි. Okay. Right. අපි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යමු. තව කරගෙන right doubts තියෙනකොට අහන්න right. HTML tags, sorry, HTML comments ගැන මම කිව්වේ. If you like, you can go for multiple lines of comments also. In upcoming lessons, I will teach you how to create Google fonts. අපි බලමු ඉස්සරහට Google fonts කොහොමද දාන්නේ කියලා. இனி முன்னுக்கு நாங்க பாப்போம் Google fonts எப்படி போடுறேன்னு சொல்லி. இப்போ இத கொஞ்சம் தமிழ்ல சொல்லிறேன்னா, அதாவது தமிழ்ல சொல்றேன்னு சொன்னா, இது வந்து கமெண்ட்ஸ் போடுவோம் நாங்க. கமெண்ட்ஸ் போடுறது என்னத்துக்குன்னு சொன்னா, உங்களோட வெப் பேஜ்ல நீங்க டைப் பண்ற HTML கோட பிறகு வாசிச்சு விளங்கிக் கொள்ள வேணும்னு சொன்னா, அதுக்கு உங்களுக்கு விளங்குற மொழியில சில விஷயங்களை டைப் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளலாம். சரியா? நான் இங்க போட போறேன். This is the part where I have included Google fonts. சரியா? நான் அதை சொல்லி தருவேன் Google fonts எப்படி போடுறேன்னு சொல்லி. එතකොට ඔයාට අවශ්‍ය දෙයක් explain කරන්න ඔයාට comment එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක තියෙන හින්දා මම කියලා දුන්නා. මේක ගොඩක් ලොකුවට ගන්න එපා. මේක අපි design කරන්න බෑ මේකකින් මොකොත්. හරිද? இதுல எதுவும் டிசைனிங் எதுவும் செய்யலாது. கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுவும் செய்யலாது. ரைட்? දැන් ඔයා ලියලා තියෙන කොටසක් நான் எழுதியிருக்கிற பகுதி உண்டு. இப்போ பாருங்க H2SO4 is there in the screen. So in front of H2SO4 if you write starting comment and this finishing comment if you put it here, now you can see this entire thing turns to green color. அது வந்து සම්පූර්ණම නිල පච්ච නිරම මාරිට. ඕක සම්පූර්ණයෙන් කොළ පාටට හැරුණා. ඒකෙන් කියන්නේ ඔය කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් කියලා. එතකොට දැන් ඔයා ගිහිල්ලා කෝඩ් එක රීලෝඩ් කරුත් එම இப்போ நாங்க கோட ரீலோட் பண்ணோம்னு சொன்னா இந்த பகுதி வராது பேஜ்ல. ඒක නැහැ. அது இல்லாம போயிடும். சரியா? Okay, right. So that is the idea.
ඕකේ තියෙන ෂෝට්කට් කී එකක් තියෙනවා ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. control එකයි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙම backslash එක තියෙනවා. backslash නෙවෙයි forward slash එක. මේ දෙක press කරොත් එහෙම අපිට comment එකක් ගන්න පුළුවන්. control forward slash මේ. එතකොට ඔයා යම්කිසි කොටසක් මෙහෙම select කරලා ඒ කොටස press කරොත් ඒක comment එකක් වෙනවා. නැවතත් press කරොත් ඒක comment එක නැති වෙනවා. හරිද? உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட்கட் கீ ஒன்று இருக்குது control key plus මෙන්න මේ ஸ்லாஷ் එක தமிழ்ல சொல்லணும்னா சோ அப்ப இந்த control key plus ஸ்லாஷ் நீங்க பிரஸ் பண்ணனும்னு சொன்னா அது கமெண்ட் வந்துரும் பாருங்க கண்ட்ரோல் அதே மாதிரி திருப்பி பிரஸ் பண்ணா அது வந்து கமெண்ட் இல்லாம போயிடும் சரியா ஓகே அவ்வளவுதான் அந்த விஷயம் சோ கமெண்ட்ஸ் அவ்வளவு போதும் மிச்சம் தேவையில்லை ரைட் ஓகே இப்போ நாங்க அடுத்த பதிக்கு போவோம் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு HTML மட்டும் தான் சொல்லி தரேன் මම ඔයගොල්ලන්ට HTML විතරයි කියලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කොටස විතරයි කරගෙන යන්නේ. මම CSS වලට ආවම formatting ටික කියාගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ කියලා දෙනවා එක එක දේවල් ඩිසයින් කරන විදිය මම CSS වලින් කියලා දෙනවා. HTML වලින් කියලා දෙන්නේ හරි පැරග්‍රාෆ් එකක් දාන්න ඕනද? මේ විදිහට තමයි දාන්නේ. heading එකක් මේ විදිහට දානවා. text superscript කරන්නද? එතකොට SUP tag එක දාන්න. text highlight කරන්න ඕනද? mark tag එක දාන්න. අනේ ඒ ටික තමයි අපි දැන් මේ ඉගෙනගෙන යන්නේ. දැන් අපිට මේක දැන් HTML කොටස ඉවර වෙනකොට අපි උදාහරණයකට tags 40ක් විතර අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඒතකොට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඔයාලා දැනන් ඉන්නවා வெப் பேஜ் එකක් හදන්න. அதாவது நாங்க இப்ப முன்னுக்கு படிச்சுட்டு போற நேரம் HTML டேக்கால என்ன செய்யலும்னு சொன்னா வெப் பேஜ்ல உள்ள பகுதிகளை எங்களுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணி கொண்டே போகலாம். ஹெடிங், பேராகிராஃப், இமேஜஸ், வீடியோ கிளிப்ஸ் அதே மாதிரி இப்போ எழுத்தை வந்து மேலே எடுக்கணும்னு சொன்னா அதாவது வந்து சூப்பர்ஸ்கிரிப்டா மாற்றணும்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து SUP அப்படின்ற ட்ராகை யூஸ் பண்றோம் நாங்க. டெக்ஸ்ட்டை வந்து சப்ஸ்கிரிப்டா மாத்துறோம்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து நாங்க SUB அப்படின்ற ட்ராகை யூஸ் பண்றோம். இதெல்லாம் ஒவ்வொரு டேக் ஒவ்வொரு வேலை செய்யுது. HTML நாங்க யூஸ் பண்றது உங்களோட உள்ளடக்கத்தை வந்து வெப் பேஜ்ல வர உள்ளடக்கத்தை அதுல கொண்டு வரதுக்கு தான் நாங்க HTML யூஸ் பண்றோம். அப்படி இல்லாம வந்து வெப் பேஜை அழகுபடுத்துறதுக்கோ ஃபார்மேட்டிங் செய்யறதுக்கோ HTML நாங்க பயன்படுத்துறது இல்லை. அந்த ஃபார்மேட்டிங் செய்யறதுக்கும் அழகுபடுத்துறதுக்கும் யூஸ் பண்ற மொழி அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ற டெக்னாலஜி வந்து CSS. நாங்க அடுத்ததாக படிப்போம் HTMLக்கு பிறகு. அப்ப CSS ඉගෙන ගන්නවා HTML එකෙන් පස්සේ. එතකොට CSS පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් වෙනවා අපේ වෙබ් පේජ් එක ලස්සන කරන්න. හරිද? මම සිංහලෙන් දෙමළෙන් කියද්දි පොඩ්ඩක් வேகයෙන් කිව්වට කමක් නැහැ නේද? தமிழ்ல சொல்ற நேரம் வேகமா சொன்னதுக்கு பிரச்சனை இல்லையே? உங்களுக்கு வேகமா விளங்குமே? இல்லையா? தமிழ்ல கேட்டுக்கொண்டிருக்கவங்க டக்குன்னு ஓகேயா இல்லையான்னு போட்டுருங்க. සිංහලෙන් අහන් ඉන්න ළමයි පොඩ්ඩක් කියන්න මට. සිංහලෙන් කියද්දි ටිකක් வேகයෙන් කිව්වට කමක් නැහැ නේද? ඔව්. right okay. right fine. Okay. Then again, one is asking, can we have a note on which tag is coming for what? So I told you, once I'm explaining the whole thing, I'm going to give you a website where you can refer everything, right? நான் தர போறேன் அந்த வெப்சைட் நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. மற்ற தவ பொடி දෙයක් කියනවා. Okay. Right. Going back. Next part we're going to learn is something interesting now. We're going to do something very interesting. I'm going to slow down and I'm going to teach you. நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவா சொல்லி தர போறேன். පොඩ්ඩක් මේක වේගය අඩු කරලා කියලා දෙන්න වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා චුට්ටක් ඔන්න බලා ගන්න. හරිද? right. ඔන්න අපි දැන් මම සිංහලෙන් කියලා ඉන්නම් ඉස්සෙල්ලා. හරිද? එතකොට පොඩ්ඩක් අහගන්න. දැන් අපි වෙබ්සයිට් එකක් කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් මම කියන්නේ ඔකට කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකට වෙබ් අඩවියක්ද කොහෙද කියනවා නේද? වෙබ් පිටුවක් කියලා කියන්නේ වෙබ් පේජ් එකකට. හරිද? වෙබ්සයිට් එකට කියන අපි වෙබ් අඩවියක් කියලා කියනවා. එතකොට මෙන්න මේ වෙබ් පේජ් එකක් වෙබ්සයිට් එකකට අපි ගියොත් එහෙම වෙබ්සයිට් එකක තියෙනවා වෙබ් පේජස් මෙන්න මේ වගේ. මම එදත් කියලා දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න මේ වගේ වෙබ් පේජස් තියෙනවා. දැන් මේකේ බලන්න පහළ ඇති මොනාරි අපි බලමුකෝ return and refunds කියලා. අපිට දැනගන්න ඕනේ කොහොමද මේ return කරන්නේ refund කරන්නේ කියලා. ඒතර ඕකේ ක්ලික් කරාම ඔය page එකක් load වෙනවා. தமிழ்லயும் சொல்லிறேன். ஒரு வெப்சைட் அப்படின்னு சொல்றது வந்து வெப் பேஜஸ் நிறைய வெப் பேஜஸ் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட்ட ஒரு தொகுதிக்கு தான் நாங்க வந்து சொல்ற வெப்சைட் அப்படின்னு சொல்றது. அப்ப இந்த daras.lk வெப்சைட்டுக்கு நாங்க போனோம்னு சொன்னா daras.lkல வந்து பல வெப் பேஜஸ் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட வெப்சைட்டுக்குரிய
வெப் பேஜஸை வந்து போட்டிருக்காங்க. அது வெப்சைட்டுக்கு நாங்கள் சொல்ற வந்து இணையதளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு இணையதளத்துல வந்து பல இணைய பக்கங்கள் வந்து இருக்கும். ஒரு இணைய பக்கத்துக்கு தான் நாங்கள் சொல்றது வெப் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த தமிழ் சொற்கள் பெருசா தேவைப்படாது. இணையம், இணையதளம், அடுத்தது இணைய பக்கம் அப்படின்னு சொற்கள் இருக்குது, பிரச்சனை இல்லை. ரைட், ஓகே. நான் செய்ய போறது என்னன்னு சொன்னா, இந்த ரிட்டர்ன் அண்ட் ரிஃபண்ட்ஸ்ல கிளிக் பண்ண போறேன். பொருட்களை திருப்பி வாங்குறது ஏதோ ஒரு பாலிசி ஒன்று இருக்கு, அவங்களோட பார்ப்போம். අපි මේ රිටර්න් ඇන්ඩ් රිෆන්ඩ්ස් වල ක්ලික් කරලා බලමු මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් බලා ගන්න මේකේ ක්ලික් කරාම තවත් වෙබ් පේජ් එකකට තමයි මම යන්නේ මේ. டராஸ் வெப்சைட் ඇතුළේම තව வெப் பேஜ் එකට මම යනවා. அதாவது நான் அதை கிளிக் பண்ணினோன்னு டராஸ் வெப்சைட்லயே இன்னொரு வெப் பேஜுக்கு நான் போறேன். சரியா? அதுல எனக்கு தேவையான தகவல்கள் இதுல தரப்பட்டிருக்கு. சரியா? ரைட். இப்போ இதுல இருந்து நாங்க இன்னொரு வெப் பேஜுக்கு போவோம். சரியா? கீழே போவோம். இதுல பாருங்க, இதுல இப்ப வந்து தந்திருக்கு கரியர்ஸ் அப்படின்னா டராஸ்.lkல ஜாப்ஸ் எதுவும் இருக்குதான்னு நாங்க பார்க்க போறோம். ஸோ அப்போ அதில் கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா අපි බලමු මේක දැන් තව වෙබ් පිටුවකට අපි යන්න යනවා. මෙන්න මේ ලින්ක් එක අපි ක්ලික් කරනවා දැන්. හරිද? එතකොට අපි ඔතනින් තවත් වෙබ් පේජ් එකකට යනවා මේ. හරි. අන්න දැන් මේ පිටුවට අපි ඇවිල්ලා තියෙන. නමුත් ඒකේ දැන් මෙතන job opportunities මොකුත් දාලා නැහැ. මම හිතන්නේ මේක register වෙන්න ඕනේ. එතකොට job opportunities තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන් පෙන්නනවා. ඔන්න ඉතින් මට log වෙන්න ඕනේ කියලා හිතන්නකො. එතකොට මම මේ login එකේ click කරනවා. එතකොට login එකේ click කරාම නම් දැන් මම යනවා login page එකට. මෙතනින් මට පුළුවන් log වෙන්න. ඉතින් මගේ password එක අමතක වුණා මට. ඊට පස්සේ reset password එකට යනවා. அதாவது எனக்கு password மறந்துருச்சு. அப்ப அதில் click பண்ணா இன்னொரு வெப் பேஜுக்கு போகுது. இப்படி வெப் பேஜஸ்க்கு போயிட்டே இருக்கலாம். இதுதான் நாங்கள் வெப் ப்ரௌஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்றது. මේකට තමයි අපි වෙබ්සයිට්ස් බ්‍රවුස් කරනවා කියලා කියන්නේ. ඕකට තමයි ලින්ක්ස් වල ක්ලික් කර අපි වෙබ් පේජස් වලට ගිහිල්ලා ඒක තියෙන දේවල් කියවනවා, බලනවා, ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා, ඒකත් එක්ක එන්ගේජ් වෙනවා. සෝ ඒකට තමයි අපි වෙබ් බ්‍රවුස් කරනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි දැන් හදන්න යන්නේ එන්න දැන් මං ගාව වෙබ් පේජස් 4ක් තියෙනවා. මේ වෙබ් පේජස් 4 අපිට අවශ්‍ය නම් මේ හැම පිටුවක්ම අපිට එකින් එක சம்பந்த කරගන්න පුළුවන්. இதுல பாருங்க, இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள 4 வெப் பேஜஸ் நான் வச்சிருக்கேன். இந்த 4 வெப் பேஜ் எனக்கு என்ன செய்யணும்னு சொன்னா ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கலாம். சரியா? இப்போ இதை இணைச்சு விட்டேன்னு சொன்னா எனக்கு ஒரு வெப் சைட் ஒன்று கிடைக்கும். சரி, இப்போ நாங்க செய்ய போறது வந்து அந்த வெப் பேஜஸை வந்து ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்க போறோம். ரைட்? අපි දැන් මේ කරන්න යන්නේ ඒ වෙබ් பேஜස් ටික එකින් එක කනෙක්ට් කරන්න යනවා. කියන්නේ ඔව් සම්බන්ධ කරන්න යනවා. පැහැදිලිද? விளங்கப்படுத்தினது கிளியரா? டகால කියන්න. Anyone is there who cannot understand either Tamil as well as Sinhala? ரெண்டுமே இல்லையா? விளங்கலையா இருக்கும்? அப்படி யாரும் இருக்கீங்களா? இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் விளங்குறார்கள். ஓகே, இங்கிலீஷ் சொல்லி நான் ஐம் சாரி. Is there is anyone who can understand only English? Only English? Anyone is there? Only English. We can understand only English. சரி, ஓகே ஓகே, நைஸ் நைஸ். யா சாஜிதா சொல்லுது நோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். விளங்கலையா உங்களுக்கு சாஜிதா? சாஜிதா போட்டிருக்கீங்க. என்னது போட்டீங்க? எஸ். இல்ல சார், எல்லா லாங்குவேஜும் விளங்குது. எல்லா லாங்குவேஜும் விளங்குது. only English ని கேட்டங்க தோணுனே. ரைட், ஃபைன். ஓகே, லெட்ஸ் டூ தி நெக்ஸ்ட் பார்ட். හොඳට බලා ගන්න දැන් நல்லா கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க. 4 வெப் பேஜ் இங்க இருக்குது. 4 வெப் பேஜ் இங்க இருக்குது. ரைட்டா? ஓகே, நான் இப்போ என்ன செய்ய போறேன்? எங்கள்கிட்ட ஹெலோ வேர்ல்ட் பேஜுக்கு போறேன். நான் ஹெலோ வேர்ல்ட் பேஜுக்கு தான் போறேன் நான். ரைட்டா? ஹெலோ வேர்ல்ட் பேஜ். அப்போ நாங்கள் இங்கே ப்ரௌசரில் வந்து ஹெலோ வேர்ல்ட் பேஜை நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்வோம். අපි දැන් ஹெலோ வேர்ல்ட் பேஜ் එක browser එකේ ඕපන් කරගමු. දැන් මම සිංහලෙන් දෙමළෙන් බැලන්ස් කර කිව්වොත් එimhe ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්න වෙලාවක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ පුතේ. நான் வந்து சிங்களத்துல இங்கிலீஷ்ல மிக்ஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு போனா மறுபடியும் இங்கிலீஷ்ல சொல்ல டைம் கிடைக்காது. I am going to open this hello world. Now hello world page is there. hello world open பண்ணிட்டேன். hello world එක open කරගත්තා. ඉතින් මම ඒකේ කෝඩ් එකේ ඉන්නේ මෙතන. මම මෙතන ටයිප් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මම මෙතන දාන්නම්කෝ ඔයාලට link heading එකක්. working with HTML links. இப்போ நான் links create பண்ற மாதிரி சொல்லி தர போறேன். HTML links හදන විදිය මම කියලා දෙන්න යනවා. ලොකු දේවල් නෙවෙයි. ලොකු build up එකක් කරනවා කියලා හිතන්න එපා. but අර පැහැදිලි කරන්න ඕනේ හින්දා මම මෙහෙම කියන්නේ. ගොඩක් මේක සරලයි. අපි බලමු මේක කරන විදිය. மிச்சம் சிம்பிள் எப்படி செய்யறேன்னு பாருங்க. உங்களுக்கு ஒரே ஒரு எழுத்து தான் டைப் பண்ண வேணும். එකම එක අකුරයි டைப் කරන්න ඕන ඔයා. A කියලා டைப் කරලා tab එක press කරන්න. එතකොට අපිට මෙහෙම කෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. letter A, then press the tab key and you get something called ahref. href කියලා කියන කොටසට අපි කියනවා attribute එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් argument එකක් කියලා කියනවා.
ஸோ මේ කොටසට අපි කියනවා attribute කියලා. ahref அப்படின்ற அடிச்ச உடனே href அப்படின்றது குறிக்கிறது வந்து hypertext reference. href එකෙන් හඳුන්වන්නේ hypertext reference එකක් කියලා තමයි එතන එයා හඳුනගන්නේ. ඉතින් දුවේ පුතේ මෙතන equal sign එකට පස්සේ double quotes ඇතුලේ අපි දෙන්න ඕන web page එක website එක URL එකක්. අපි address එකක් කියලා කියන්නේ web address එකක් කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ web address එක මෙතන දෙන්න ඕනේ. அதாவது href ஈக்குவல் சைனுக்கு பிறகு நாங்க அந்த டபுள் கோட்ஸ் ரெண்டு உள்ளுக்கு எதை கொடுக்கணும்னு சொன்னா ஒரு வெப்சைட்டிட வந்து அட்ரஸை நாங்க கொடுக்கணும். முகவரி வெப் இணையதள முகவரின்னு சொல்லுவாங்க. அதை நாங்க அதுல டைப் செய்யலாம். சரியா? அதை வந்து நாங்க டைப் பண்ண போறோம். இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன்டா, நாங்க சொல்லுவோம் ikman.lkக்கு போகணும், இல்லைன்னா daras.lkக்கு போகணும். ரைட்? இப்போ நாங்க முதல்ல வந்து daras.lk க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ඉතින් வந்து daras.lk එක මම ක්ලෝස් කරා. එතකොට මගේ මේ වෙබ් පේජ් එක විතරයි මේ බ්‍රවුසර් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මැජික් මොකුත් නැහැ. හරිද? නෝ මැජික්. මේ පෙන්නනවා. හරි. එතකොට අපි මෙතන ටයිප් කරනවා www.daras.lk. එහෙම ටයිප් කරාට වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරිද? රයිට්. දැන් අපි මේක ரீலோட் කරොත් මේ பேஜ் එක මේක ඇතුලේ මොකුත් පෙන්වන්නෙත් නැහැ. இப்போ நான் ரீலோட் பண்ணனா எதுவும் காட்டையும் மாட்டிச்சு. சரியா? இங்க எதுவும் இல்லை. ரைட்? ஒர்க்கிங் வித் HTML லிங்க்ஸ் தான் இருக்கு, வேற ஒன்றும் இல்லை. சரியா? இப்போ நாங்க என்ன செய்ய போறோம், இதுல வந்து இந்த இங்க நான் சொல்ல போறேன், இப்போ இந்த ஏ டேக்குக்கும் முடிக்கிற ஏ டேக்குக்கும் இடையில எதுவும் டைப் பண்ணணும்னு சொன்னா அது வந்து யூசருக்கு விசிபிள் ஆகும். ඒ කියන්නේ A කියන ටැග් එක පටන් ගන්න තැන තියෙනවානේ. එතකොට A ටැග් එක ඉවර කරන ටැග් එකක් තියෙනවානේ. මේ ටැග්ස් දෙක අතර මම මොන හරි දෙයක් டைப் කරුත් එහෙම ඒක யூசர்ට விசிபிள் වෙනවා. මම இதுக்கு இடையில டைப் பண்ற எது வேண்டாலும் அதை வந்து இதை பயன்படுத்துற ஆளுக்கு வந்து விளங்கும். சரி? அது வந்து பார்க்கறதுக்கு கிடைக்கும். சரி, நான் இப்போ டைப் பண்ண போறேன் என்னன்னு சொன்னா visit daras அப்படின்னு போட்டுருக்கு. ரைட்டா? ஓகே, இப்போ நாங்கள் ரீலோட் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன செய்யுதுன்னு சொல்லி. ஸோ என்ன ரீலோட் தேட். ஸோ அந்த லிங்க் கொண்டு வந்துட்டு එතකොට ලින්ක් එකක් ආවා වෙබ් පේජ් එක. මට ඒක උඩ ක්ලික් කරාට එතකොට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. හරි? වැඩේ හරි ගියේ නැහැ. அதில் கிளிக் பண்ணதுக்கு எதுவும் சரியா வேலை நடக்கல. சரியா? ஓகே. அதுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னா இந்த வெப்சைட் அட்ரஸ் வந்து பூர்த்தியா டைப் பண்ணப்படலைங்க. ரைட்? ஸோ சரியா வெப்சைட் அட்ரஸை டைப் பண்ணுறேன்னு சொன்னா நீங்க ப்ரோட்டோகாலையும் சேர்த்து டைப் பண்ண வேணும். ඒකනේ හරියට වෙබ් ඇඩ්‍රස් එකක් අපි ටයිප් කරද්දී ප්‍රොටෝකෝල් එකත් එක්කම ටයිප් කරන්න ඕන. එතකොට අපි ටයිප් කරන්නේ http:// hypertext transfer protocol කියන එක අපි ඉස්සරහින් දාන්න ඕනේ. මේකට අපි කියනවා protocol එකක් කියලා. அதாவது நாங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா http:// என்ற புரோட்டோகாலை இதுல போடணும். ரைட்? அதை டெக்னிக்கலா விளங்கப்படுத்த போல புரோட்டோகால் என்னன்னு சொல்லி தேவையானவங்க எதுவும் இருந்தா கேளுங்க, வேண்டா டைம் கிடைச்சா சொல்லி தரேன். ஓகே, இப்போ நாங்க அதுல போட்டாச்சு. අපි දැන් ඕක ටයිප් කරලා ඉවරයි. දැන් ක්ලික් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් මම මේ අපේ වෙබ් පේජ් එකේ ඉන්නේ. මම මේක ක්ලික් කරනවා. එතකොට daras.lk page එක load වෙනවා. මෙන්න අපේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ. නැත්නම් අපේ වෙබ් பேஜ் එක තිබ්බ තැන daras.lk එක load වුණා. எங்கட வெப் பேஜ் இருந்த இடத்துல வந்து daras.lk வெப்சைட் வந்துட்டு. இப்போ வந்து ஒரு சின்ன சிக்கல் என்னன்னு சொன்னா உங்களோட வெப்சைட் வந்து மறைஞ்சிட்டுது. உங்களோட வெப்சைட் வந்து மறைஞ்சிட்டுது. இப்போ அதை வந்து எடுக்கலாம் திருப்பி. அப்போ என்ன செய்யறது? திருப்பி பேக் பண்ணி தான் போகணும். இப்போ வந்த ஆள் வந்து இதுல போயிட்டாருண்டா இந்த வெப்சைட் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு, இது அப்படியே ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு முன்னுக்கு போவாரு, உங்களோட வெப்சைட்டை மறந்துடுவாரு. දැන් අපි වැඩේ වෙන්නේ මෙතන ඔයා මේක ක්ලික් කරලා daras.lk වෙබ්සයිට් එකට ගියා. daras.website එකේ ලස්සන බඩු ගොඩාක් තියෙනවා. එතකොට අපි ඒව බල ඉන්නවා. අපේ වෙබ්සයිට් එක හිටපු වෙබ්සයිට් එක අමතකයි අපිට. හරිද? එතකොට එහෙම chance එකක් දෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඕන අපි யூசர்ට. அப்படி ஒரு chance நாங்க யூசருக்கு கொடுக்கப்படாது. அதுக்காக என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா இப்போ இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லி தர போறேன். இந்த டேக் உள்ளுக்கு நாங்க டார்கெட் அப்படின்னு ஒன்று அடிக்க போறோம். டார்கெட். ஸோ இதை கொடுத்துட்டு இதுல வந்து _blank அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா சரி. ஓகே, මේක සිංහලෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. ඉතින් ඒක වළක්වන්න අපි කරන්නේ මෙතන ටයිප් කරනවා ටාගට් කියලා ටයිප් කරලා ඒකට අපි blank කියන වැලියු එක පාස් කරනවා මේ විදිහට. target equals sign double quotes ඇතුලේ _blank. இப்படி கொடுத்தேன்னு சொன்னா මෙහෙම දුන්නාම දැන් රීලෝඩ් කරගන්නවා page එක. දැන් බලන්න ඕන මෙතන එක ටැබ් එකක් තියෙනවා. මම මේකේ ක්ලික් කරුත් එහෙම අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒ අලුතෙන් ඕපන් වෙන ටැග් එකේ තමයි daras.lk load වෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ තිබ්බ වෙබ් page එකට හානියක් නැහැ. මේක க்ளோஸ் වෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් user අයින් වෙන්නේ නැහැ. இந்த உங்களோட வெப் பேஜ் க்ளோஸ் ஆகுதில்ல, இது ஓவர் ரைட் ஆகுதில்ல, யூசருக்கு வந்து இது திருப்பி எப்பயாவது பார்த்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னா அந்த ஓப்பன் பண்ண டேப் அப்படியே அங்க இருக்குது. சரி, அதனால வந்து நாங்க
HTML links அப்படி யூஸ் பண்றோம். சரியா? ரைட். இது வந்து நான் இது யூஸ் பண்ணி காட்டினது வந்து எக்ஸ்டர்னல் லிங்க்ஸ். இப்போ நான் அது வந்து எந்த வெப் பேஜ்ல இருந்து வெளியில தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட் ஒன்றுக்கு போறது தான் நான் இப்போ காட்டினேன். ஸோ அதுக்கான ஒரு ஹெடிங் ஒன்று போட்டு விடுறேன். எக்ஸ்டர்னல் லிங்க்ஸ், அதாவது going for a third party වෙබ්සයිට් එංගඩ වෙබ්සයිට් ඉල්ල අපේ වෙබ්සයිට් එක නෙවෙයි අපි වෙන කවුරුගේ හරි වෙබ්සයිට් එකකට යන ක්‍රමයක් තමයි ඔය මම දැන් කියලා දුන්නේ. හරි අපිට තව විනාඩි 2ක වගේ කාලයක් තියෙනවා. මම ඒකේ ඔයාලට ඉන්ටර්නල් ලින්ක්ස් දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉන්ටර්නල් ලින්ක්ස් වලින් තමයි වෙබ්සයිට් එකක් හදන්නේ. මම ඔයාලට අවශ්‍ය විස්තර ටික ඔය හෙඩින් එකේම දාලා තිනවා. හරි. ඉතින් දැන් දොයපතේ අපි ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ තමයි මගේ pages 4 demo1.html කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. helloworld.html කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. srilankademo.html කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. tamildemo.html කියලා sorry ශ්‍රී ලංකා නෙවෙයි සිංහල තියෙන්නේ. මෙතන tamil demo ඔන්නෝම තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ hello world එකේ ඉඳලා අපි මේ කලින් කරපු example එකට යන්න අවශ්‍ය නම් කවුරුවත් leave වෙන්න එපා. ළමයි දැන් 85ට බහැලා තිනවා. 90 ගණක් හිටියා. කවුරුත් leave වෙන්නේ නැහැ. No one leaves, please stay. right. එතකොට අපි දැන් මේ page එකේ ඉඳලා hello world page එකේ ඉඳලා demo page එකට යන්න යන්නේ. හරිද? ඔන්න එතකොට අපි එහෙම යන්න යනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ये මොකක්ද නම ඔහොම පෙන්වන්නේ. හරි. right. දැන් බලා ගන්න. වාතකොළුම නම් අපි ඒක හදලා බලමු. හදලා ඉවරලා ඒක ඉවර කරමු. right. මම හිතනවා ඔයාලා මහරි ප්‍රේ කරලා ඇත්තේ නේද? ප්‍රේ කරලා නේද ඉන්නේ? මහරි තොළුදාචාලාරම් තොළුදට අයිරින්ය. ඔයාලා ප්‍රේ කරලා දින්නේ. ඊග ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගමුද තා චුට්ටකින්? okay 5 minutes මම ටයිම් එක දෙන්නම් එන. හරි okay 5 minutes දීලා පටන් ගන්නවා. හරිද? right okay. okay දැන් මම මේක විතරක් කරලා ඉවර කරනවා. ඉෂා ගොඩක් ළඟයි ටක් ගාලා ප්‍රේ කරන්න. right okay. අපි මෙහෙම කරමු. right. අපි මේ කොටස හදිස්සිය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ අද. හරි. අපි ෆොටෝග්‍රැෆි ක්ලාස් එක කරමු ඊගාවට. ඊට පස්සේ මේ ඉන්ටර්නල් ලින්ක්ස් ඊගාව ක්ලාස් එක කරමු. අදට මේ වෙබ් ඩිසයිනින් ක්ලාස් එක ඇති මෙතනින් ඉවර කරන්නම. මොකද අනිත් ක්ලාස් එක පටන් ගන්නව හින්දා. ඔය ළමයි දැන් ලීව් වෙන්න. நீங்க வந்து இப்போ லீவ் ஆகுங்க. ஃபோட்டோகிராஃபி கிளாஸ் ஜாயின் ஆகுங்க. சரியா 6:35க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவேனா 7:35 මම පටන් ගන්නවා ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆොටෝග්‍රැෆි ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා. ඒකට ජොයින් වෙන්න. ඕකේ. හැමෝටම සුබ දවසක්. ගිහින් එන්න. රයිට්. නෙක්ස්ට් වීක් හම්බෙමු. බයි.